Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are still in chapter 4.2, but I will explain VSEPR by using example. Okay, so that means you should be able to predict and explain the shape of molecule and bond angle in a given species. Alright, so before we have a look at the example on how to determine molecular geometry of a molecule, let us look at this table here. Okay, so this table actually nak explain about this one, and at the same time, okay, so you need to know the shape lah. Okay, so kita tengok there are 3 molecules here starting with methane, CH4, ammonia, NH3 and water. Okay, so this is the Lewis structure. Saya dah draw dah sebab kita dah belajar draw Lewis structure before. And then for electron pairs, okay, so before this saya dah mention dekat kamu, electron pair means bonding pair plus with lone pair. Okay, so total dekat carbon ni ada 4 bonding pair, no lone pair, so that's why saya tulis 4 bonding pairs only. And then for this nitrogen, there are 1, 2, 3 bonding pairs and there are 1 lone pair. Okay, so total up, okay, total up there are 4 electron pairs lah actually. Okay, so samalah dengan methane. Methane 4 electron pairs juga. Ini pun 4 electron pair. Okay, so for water molecule the same, 2 bonding pair and 2 lone pair. So 2 plus 2 equal to 4 electron pairs juga. Okay, so kiranya, okay, we can conclude that all molecule yang dekat sini, yang saya lukis dalam table ni, sebenarnya semua adalah molecule yang ada 4 electron pairs. Okay, so before this, we already know how to determine the molecular geometry of a molecule. Okay, kalau dia 4 electron pairs, okay, so kita refer to this one, 4 electron pair. That means the shape should be tetrahedral lah. Kalau dia 0 lone pair. Okay, kalau dia ada 1 lone pair, dia akan jadi trigonal pyramidal. Kalau 2 lone pair, dia akan jadi V shape. Okay, so itulah yang terjadi dekat sini. Okay, sekiranya the basic shape, okay, ataupun the electron pair geometry, that means just ikut bilangan electron pair, semua akan jadi tetrahedral. But okay, molecular geometry yang sebenar, methane sahaja yang tetrahedral, ammonia is trigonal pyramidal and water is band or V shape. Okay, so kenapa jadi macam ni? Sebab okay, ada kaitan dengan yang atas ni. Okay, so as we can see, okay, dalam methane hanya ada bonding sahaja. That means bonding pair repulsion sahaja yang wujud. Dalam ammonia, okay, ada lone pair and bonding pair. So that means there are 2 types of electron repulsion dekat sini, iaitu ada bonding pair repulsion and also bonding pair and lone pair repulsion. Okay, tapi over here saya hanya tulis lone pair repulsion because that one is more significant than this bonding pair repulsion lah, sebab dia very weak. Okay, and then lastly for water molecule there are 2 lone pair and 2 bonding pairs. Okay, so ada lone pair repulsion dekat situ. Okay, so lone pair repulsion ni adalah yang paling kuat lah. That's why saya hanya tulis lone pair repulsion. Walaupun dekat sini sebenarnya ada ketiga-tiga jenis repulsion, sebab kita ada lone pair repulsion over here, and then we have lone pair bonding pair repulsion sini, and we have bonding pair repulsion kat sini. Okay, tapi yang the strongest one adalah lone pair repulsion. Okay, so kenapa shape dia jadi lain walaupun total electron pair dia sama? Disebabkan oleh type of repulsion yang wujud di dalam molekul ni lah. Okay, alright, so kita boleh relate juga dengan bond angle dia. Okay, as we can see the bond angle, okay, for methane is 109.5, which is the biggest one lah among 3. Tapi for ammonia the bond angle is 107. It's getting smaller because there are repulsion, okay, antara lone pair and bonding pair. So this lone pair and bonding pair repulsion push the bonding to be closer to each other lah. So that's why the angle is smaller. Okay, and this lone pair repulsion pun menyebabkan bond ni
jadi makin dekat antara satu sama lain dan angle dia sekarang adalah 104.5. Okay, so dekat sini kita dapat conclude that the bond angle comparison, the biggest one is methane followed by ammonia and the smallest one is water. Okay, so kiranya dekat sini apa yang saya nak highlight kan, ada beberapa benda lah. Okay, walaupun total electron pair dia sama, tapi kalau dia punya dalam electron pair tu ada bonding pair dan ada lone pair yang berbeza, so shape dia akan jadi berbeza disebabkan repulsion ini, dan repulsion ni juga akan mempengaruhi bond angle. Steps to predict the molecular geometry of a molecule. Okay, so the first step, okay, when you have a molecule and you want to determine the molecular geometry is you need to draw the Lewis structure of that molecule. Okay, so that's why you need to be able to draw Lewis structure lah. Kalau kamu tak boleh draw Lewis structure, apatah lagi nak determine molecular geometry. Okay, alright, and then after you dah draw the Lewis structure, next you need to count the number of bonding pair and lone pair at the central atom. Okay, so just look at the central atom, count how many lone pair, how many bonding pair yang ada dekat central atom. Okay, so that will be our electron pair lah. Okay, sebab bila kita tambahkan lone pair dengan bonding pair, dia akan jadi electron pair. Okay, tapi what if you encounter double bond or triple bond? Okay, so dia kata sini a double bond or a triple bond has the same effect on bond angle as does a single bond. Okay, so double bond, triple bond kita treat dia sama sahaja macam single bond sebab dia kata sini dia punya effect terhadap bond angle tu sama. Okay, therefore a double bond or a triple bond is counted as one bonding pair. Okay, so kalau jumpa triple bond, okay, macam ni, kira dia sebagai satu bonding pair je. Kalau double bond macam ni, count dia sebagai satu bonding pair juga. Okay, and then use VSEPR to predict the geometry of the molecule. Okay, so kiranya once kita dah tahu berapa bonding pair, berapa lone pair, kita boleh determine electron pair dia, kita boleh determine dia punya basic shape dalam VSEPR, and then from there kita boleh agak lah kalau dia ada satu lone pair apa shape dia, dua lone pair apa shape dia, and so on. Okay, so let us start with this example. Okay, so for this example saya dah draw dia punya Lewis structure because my main aim over here adalah I want to teach you how to determine the molecular geometry, not to draw the Lewis structure. Okay, so this is the Lewis structure of PCl5. So as you can see at the central atom which is phosphorus, there are 1, 2, 3, 4, 5 bonds. Okay, 5 bonds here equal to 5 bonding pair lah. Okay, so 5 bonding pair and 0 lone pair. So bila 0 lone pair, so total dia adalah 5 electron pair. Okay, 5 electron pair, 0 lone pair adalah trigonal bipyramidal. Okay, alright, so trigonal bipyramidal kita dah tahu dah shape dia, so kita draw lah dalam bentuk trigonal bipyramidal. Okay, so dia punya bentuk dia, okay, so phosphorus kat tengah, Cl atas bawah satu straight and then buka. Okay, so done, saya dah draw dah shape of PCl5 dalam bentuk trigonal bipyramidal. Okay, so kalau soalan minta label the angle, then kena label lah. So macam ni 90 degree, ini 120. Tapi dekat soalan ni saya tak minta label pula. Tapi kalau soalan minta label, then you can just label on the diagram straight away. Alright, so let us look at example 2. Okay, so example 2 is SF4. Okay, so this is the Lewis structure of SF4. So as you can see at sulfur dekat sini ada 1, 2, 3, 4 bonds. Okay, 4 bonding pair. Okay, so bila dia ada 4 bonding pair and then dia ada dekat tengah tu, kalau kamu perasan sulfur ni ada satu lone pair. Okay, so 4 bonding pair plus with 1 lone pair equal to 5 electron pair. Okay, so 5 electron pair, okay, dia punya basic shape dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, so ini style saya lah. Okay, I will just remember dia punya basic shape. Okay, so kita draw lah. Okay, and then kita tahu trigonal bipyramidal, bila kita ada lone pair, okay, dalam trigonal bipyramidal we have to remove atom yang dekat dengan
equatorial dia. Okay, so sama ada yang 3 ni lah salah satu. So I will remove yang ni. So this one lah shape yang kita kena draw dekat sini. Okay, so itu cara saya ingat lah. Okay, so kita draw the shape sulfur F ada 4. Okay, bukakan dia dekat tepi ni. And this one dah jadi lone pair. Okay, so that is SF4. And the name of this shape here, okay, shape ni nama dia adalah seesaw. Okay, so itulah cara kita nak lukis structure. Okay, tapi let's say lah kalau kamu nak confirmkan betul ke apa yang kamu draw tu, okay, you can always refer to notes. Okay, so dekat sini sebenarnya ini adalah 0 lone pair kan, hari tu saya cakap. Okay, and this one adalah 1 lone pair. Okay, so in this case kita ada 5 electron pair total. So 1 lone pair adalah this shape here lah. Okay, so seesaw. So betul lah apa yang kita draw. Alright, so the last example which is SO2. Okay, so this is the Lewis structure of SO2. Okay, so this time kita ada double bond, but fret not. Okay, saya dah cakap double bond just counted as one single bond sahaja. Okay, so kita kira sini ada satu bond. Okay, ini walaupun dua bond tapi kita kira sebagai satu bonding pair sahaja. Okay, so total we have 2 bonding pair over here, and then dekat sulfur ada 1 lone pair. So total jadi 3 electron pair. Okay, so 3 electron pair dia punya basic shape dia adalah trigonal planar. Okay, so macam mana trigonal planar? Trigonal planar ni macam ni, macam Mercedes-Benz punya simbol tu. So this is trigonal planar, and then since dia ada 1 lone pair, so that's mean we have to remove one of the bond dekat sini. Okay, so kita tinggal ini je, and then jadikan dia lone pair. So this is the shape yang kita kena draw untuk SO2. Okay, so dia punya shape as single bond O, double bond O. Okay, don't forget double bond tu tetap kena tulis, and then atas ni dah jadi lone pair. Okay, so setelah kita punya molecular geometry for SO2, okay, cuma kita kena tulislah apa nama shape dia. Okay, so as you can see the shape, bentuk dia macam huruf V. Okay, so nama shape dia adalah V shape, ataupun you can also write it as band. Okay, so kalau soalan minta angle, boleh bagi angle dia adalah less than 120 disebabkan dia ada lone pair dekat situ. Okay, so itu sahaja step untuk determine shape ataupun molecular geometry of a molecule from the Lewis structure.